Hi guys, so welcome. Let's go play some. Okay, we're gonna play some things because I'm gonna record for 10. No, not 10 hours. I feel like we're gonna record for 2 hours and let's see how much we have. Damn, this is actually gonna be a really big cape. I know it. Damn, it starts always with laggy. Ja, dat is het. Luna heeft gekotst daar, hè? Nee, echt waar? Ja? Oh ja. Oké, dan. Zeg je niks? Nee, toch niet? Jij hebt ook de ruimte eten. Kijk eens aan. Echt waar, jongen? Oh, dit voor jou. Maar had ik de kots dan hier zo op de grond? Die vond ik je wel even zeggen, jongen. Nou, goed bezig, man. Ik ben echt trots op jou. Okay, so we have 10,820 capes. So that is, dude, that is huge. I wish I have a 1 million cape. I wish we have 1 million cape. Okay, you know what? Let's go get a tornado intercepting Toyota. What about? Okay, so. Oh. Wait. Oh my god, there's so much rain. Dude. Okay, that storm is pretty huge, but. Oh, there's a rotation forming. Yo, there's a rotation forming. Ah, it's so laggy. Oh, there's a tornado forming. Yo. There's a tornado right over there. Dude, there's a tornado right over there. Okay, wait a minute. I need my... What? Yo, that's huge. Stream nu het hele tweede seizoen van Maxima. Stream de beste series, films en programma's waar heel Nederland naar kijkt. Videoland. Wait, is that not already huge? Big TVS! 100... 200! Oh my gosh! That is huge. Okay, I heard we're getting like 1 million, dude! Wait, I'm gonna screenshot this because this is a perfect for the thumbnail. This is a perfect for the thumbnail, guys.
This is a perfect for the thumbnail. Yo. Wait, it's giving me like the El Reno vibes, alright? It's giving me the El Reno vibes. Oh my. Okay. Oh, 375. 375. 375. What? Viva di Costa. Oh, it is so loud. Yo. Bro, this is huge. Oh, this is huge. This is huge as shit. Oh my gosh. En nou, je had ook extreem veel kaas in. Oh, heet man. Oh my gosh. Dude, this is huge. That is huge. Oh, I'm lagging. Dat is echt mooi daar, hè? I'm lagging too much. No, never mind. I'm lagging too much. Oh my. Oh, it's so incredibly loud. It is so loud. It's crossing the border. It's crossing the bridge. En er wordt wel nog... 422? Dude, we got that from the glimpse. Oh, it's passing right over there. No! Oh, there's no road right over there. Hey, kan je stil zijn? Wat je doen? My gosh. Dude, that is... Debris. Nou, appartement of niet? Holy. God damn. Ik hoor niks, hè? That is huge. $417. Dude, look at the tornado. It went like EF0 to quickly, like in 5 seconds, or like this. Oh. Oh, this is so laggy. I think yeah, I cannot. Yeah, I cannot handle that. Oh my gosh. Hè? Serieus? Dat is knap. Maar je ruikt wel echt lekker, ja. This is huge. Ja, de was. Nee, ook. This is huge. Ja. Daarom is de kwaliteit ook zo goed. Er wordt echt wel gehandhaafd staan, hoor. Oh my gosh. Oh my. Mooi, hè? Yeah, I'm way too close. Actually, I'm lagging so much. Yo. What? Dude, this is El Reno POV. Yeah, never mind. It's lagging too much. It's lagging too much. Yeah, I cannot handle this. Yeah. My computer cannot handle this. Holy moly.
Oh, it is so loud. Dude, the roar is... 119, 119 miles an hour. Damn, that's huge. Er staat echt helemaal niks, hè, die kleine hier. Not gonna lie, that's huge. Woningen hebben vaak twee badkamers. Damn. Overdag blijven slaapkamers vaak dicht. Zo blijft de koelte van de nacht langer hangen. Hier zijn. Oh, are we already inside? Ook een zwembad, hè, net toch? Dat is ook al vet. Oh, it is so loud. Damn, it's so loud. It's so loud. Ergens achteraf willen wonen. Vlak bij de zee, gewoon een villa. Met 3,5 ton. Winfield with 1.62. Whoa, are we flying? We are flying! Wait, we are flying! Oh, it is so loud. Yeah, I'm gonna set my volume lower. Wordt allemaal volgebouwd. Dude, I'm flying already at 967. Oh, it is better. Marta, met deze woning een stekje al gevonden. Maar Frederik wil zich graag nog een derde woning laten zien. Ja, dat mensen we niet. Bert en Tony hebben hun huis in Nederland snel weten te verkopen. Andy neemt ze mee naar de eerste woning. Deze woning staat in Roldán, in de provincie Murcia. Het is hier rustig en zeker niet te ver van de kust. Is dat Roldán? Spanje ook. We zijn hier aangekomen in Roldán. Dit is een project met een vrijstaande woning, vrijstaande villas. Kijk, Persoonlijk vind ik het een hele leuke. dat is wel beter als die appartementjes op elkaar, vind ik. Dus dan aansluitend heb je een ruime keuken ook. Bij de keuken zijn alle toestellen ingegeven. Hier is De die windkoeler, microgolfoven, uiteraard fornuis en ook leuke accentlichtjes. Degene wat niet heel klein is, zijn de meubeltjes. Yeah, we're dead. Zoals dit bijvoorbeeld, de spotjes zijn al ingegeven. Dan hebben we de master bedroom. Kijkt uiteraard uit. I'm not thinking about this is not that huge. Oh, this is huge. Persoonlijk vind ik dat een hele mooie Damn. Zag je daar? Oh my gosh. De douche zit in de slaapkamer. Kan ik mooi zo jou zien, dat jij zo... Zit allemaal zo op elkaar... allemaal op elkaar gepropt. Ah. Ja, dat is niks hoor. Zwemmadje erbij dan wel. Ook hetgeen je aan de voorgevel zag. Oh, de tegels liggen erin, hè? Could this stop now, please? Een idee of zo, waarom gaat daar aan de trap omhoog? Oh, this is huge. Ook bij het zwembad is er nog een waterballetje, staat nu niet aan. Dat is wel mooi, ja. En uiteraard. Well, I hope you enjoyed, guys. But it's actually breaking the game.